You just cocked yourself, unfortunately. It is what it is, but hey, you know, same person, kinda. Not really, in a way, perhaps, eventually, in the future, in the past. Greetings, ladies, gentlemans, time travel enthusiasts like myself. Welcome back to some more Dark. We are back with episode 6 of season 2. The story is getting very interesting. Even more interesting than it already has been. Most of the characters by now know of the time travel. There are still certain questions to be answered. Some characters that maybe we haven't met yet or we don't know of yet, maybe potentially. But I'm sure we'll get to that. For now, let us just get into episode 6 of season 2 and see what happens. Wo haben die Dinge begonnen? In der Vergangenheit? It didn't begin, it always was. Wer kann sagen, wo der Anfang liegt? Werden wir überhaupt jemals in der Lage sein zu wissen, was der Ursprung von allem ist? Okay, we're going back in time. Rewinding. It's rewind time. Und davor. Gibt es überhaupt Anfang und Ende? Oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden? Und Anfang und Ende nur unterschiedliche Worte für ein und denselben Moment. Mikkel? Mikkel! Well, Jonas supposedly is now going to try to stop his father from committing suicide. Guten Morgen. Guten Morgen, du Schlafmütze. Und? Was hast du heute noch so vor? Zum See mit den anderen. Soll aber nachher noch Gewitter geben. I suspect he knows a lot more than he lets on. I mean... Nicht vergessen, Katharina und Ulrich machen heute ihre Party. Komm nicht wieder so spät zurück, okay? Ja. Like, he 100%... Again, we haven't really seen much of him in the future. So it's like there could be a whole adventure and story that he went through, and now he knows about what's gonna happen and that he's gonna kill himself on this day and so on and so forth. And Also, ich muss denn los. yeah, he knows it's probably today, right? Alles okay, Papa? Ja, ist alles gut. Es ist alles in Ordnung. Er hatte nur gerade ein Déjà-vu. Glaubst du nicht, es wäre gut, wenn du mal rauskommst? Willst du es nicht wenigstens versuchen? Hm? Für mich. Ich muss noch mein Bild fertig machen. There he is. Scheiße. Du hast die Röteln. Von allen Tagen musst du dir ausgerechnet heute aussuchen? Komm, wir gehen zum Arzt. I'm surprised they're showing this. Maybe they're setting up the, like, what was happening during this time. Ist alles in Ordnung? Ja. Because, like, I'm hoping that they don't make this timeline, like, another timeline. Because, like, Jesus Christ, I'm already confused enough with, like, the last 4 different timelines that we've
been following. I kind of just thought they would be like showing Jonas going through his journey to try to prevent his father from committing suicide. Wo sind die But Kinder? apparently not. I guess they're maybe just adding a little bit more information here and there. Soll das jetzt immer so weitergehen? Dass du mir nichts mehr glaubst? Sag was. Vielleicht ist das der Grund, warum das alles passiert ist. Weil ich nichts von dir kriege. Nichts. Kennt ihr die Geschichte von der Frau, die hier ertrunken ist? Ja, auf. Wenn das Wasser so klar ist, dann kann man da unten noch ihr Kleid sehen. Und manchmal spürt man ihre Hände an den Füßen beim Schwimmen. Aber das ist noch nicht das Krasseste. Das Krasseste ist, wenn sie Hunger hat, dann zieht sie die Leute runter zu sich. Yeah, that was uncalled for. Not gonna lie. That's fucking scary though. Kommst du heute Abend? Denk schon. I guess we're gonna see what happened, like, you know, between these two before Manchmal frage ich mich, ob shit deine Eltern eigentlich went glücklich downhill. miteinander sind. Oder ob man sich einfach damit arrangiert, was man hat. Sind deine Eltern glücklich? Keine Ahnung. Ah. Was ist das? Das ist der heilige Christophorus. Das ist der Schutzheilige der Reisenden. Coincidence? I think not. I would not be surprised that he himself from the future planted that fucking thing there specifically so that they would find it here. Ah, you never know with shit like this, you never know. Although now, you know, because it's not 33 years, he's got to be very careful. Because people will recognize him. Yep. Yep. Hey Jonas, wolltet ihr nicht zum See? Martha und Magnus sind schon lange los. Gotta be careful. Careful with that. Ultimate Fistbump? Du, fass die kleine Pestbolle da hinten bloß nicht an, der hat die Röteln. Wo ist denn dein Fahrrad? Sollen wir dich mitnehmen? Na dann bis heute Abend. Ich kenne mindestens eine Person, die sich besonders freut, wenn du kommst. Und die heißt nicht Magnus. Ulrich, bitte. Wieso? Ist doch kein Geheimnis, dass Martha voll in den verschossen ist. Hört auf. Komm, wir nehmen dich mit und setzen dich am See ab. Nein, ist in Ordnung, wirklich. Gut. Okay. Also dann bis später, Romeo. He's gotta work on his, you know, pretty much every time he runs into someone that he doesn't expect in a different time, he's like a deer in headlights, like, Ist was? Ja. Ich habe mir gerade gedacht. Würdest du nicht auch manchmal gern wissen wollen, was als nächstes passiert? interesting conversation to have all of a sudden. Ja, oder manchmal auch einfach nur in den nächsten 5 Minuten. Ich habe manchmal so ein Gefühl, als ob gleich was passiert. Verstehst du? What a buzzkill. Wohin denn? Wir haben meiner Oma Ines so ein Tablet zum Geburtstag geschenkt. Und ich soll ihr jetzt beibringen, wie es funktioniert.
Okay. Also, bis später. Jonas? Wieso hast du eigentlich eine Regenjacke dabei? Na, weil es später regnen soll. Shit. He's not gonna... I mean, he is kind of in the same raincoat, but I think... he is going to, isn't he? Shit. I mean, all of this already has happened, so, you know, we can... I doubt anything super bad is gonna happen. Wolltest du nicht gehen? Alles okay? Ich dachte, ich habe noch Zeit. Wie kann man Zeit haben, wenn sie eindeutig dich hat? The fuck is you saying, bro? Ist was passiert? It's like, it's one of those situations, right? We know kind of what he's saying and why he's saying it, right? But from the other person's perspective, this guy is just spouting some complete bullshit. Ist irgendwie anders. Ich wollte dir noch was sagen. Das will ich dir schon lange sagen. Ich finde, wir beide passen perfekt zusammen. Denk nie was anderes. Ooh. I'm trying to remember what she told him in that day when it was raining and you know, he had just found out the truth. You just cocked yourself, unfortunately. It is what it is. But hey, you know, same person, kinda. Not really, in a way. Perhaps. Eventually. In the future. In the past. Careful. Careful with the scars. Careful. Ich muss jetzt los. Tut mir leid, dass ich nachher nicht kommen kann, aber wir feiern. Meine Mutter und das Hotel und ich bin irgendwie aus der Sache nicht mehr rausgekommen. Das wollte ich dir nur sagen. Kein Ding. Und ich finde übrigens... Oof, that's a oof. Toll, About that, that's a, about that, you know, cringe. You're too late, brother. Too late. Although ever since, you know, he showed them the time travel device and showed them how it works and everything, and took him along and told him the truth, I've started to like him a little bit more. Not enough for him to, you know, end up with Martha, but, you know, he's not so bad. Even a little bit sad, you know? A little bit pitiful. Hey! Eigentlich sollte es ja Ah yes, the good old days. When they actually kind of liked each other. Oh, das ist mein Lieblingssong. Ich muss tanzen. Wo ist der Champagner? Unterm Tisch. Hier. Wir sind so stolz auf dich. Komm, jetzt amüsier dich ein bisschen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Prost! The good old days. The good old days. When everything was great. Everyone was happy. Oh, and then there's this. All right, Jonas, let's see what you got. Obviously, I don't think anything's gonna happen. If anything, I would not be surprised that he is the reason why why his father kills himself.
I feel like that's what we're working towards here. He himself is the reason why his father kills himself. And that might be why Noah said that he needs to kill Adam. Because he, Jonas is Adam, and thus he needs to kill Jonas to prevent him from, convincing his father. Well, he doesn't do it on purpose, most likely, but I wouldn't be surprised if that's what we're going towards. That he, while trying to convince him not to, inadvertently tells him that he needs to kill himself, and then he kills himself. Or something. Jonas? Ich dachte doch, ich habe was gehört. Bist du nicht eigentlich bei den Nielsens? Ist irgendwas passiert? Ist alles gut? Was ist denn mit deinen Haaren? Uh-oh. Ich weiß es. Was weißt du? Ich weiß alles. Was? Ultimate Fist Bump? Was? Warum hast du das gerade gesagt? Weil ich es weiß, Papa. Ich weiß alles. Shit. Ich weiß, dass dein richtiger Name Mikkel Nielsen ist. Es ist okay. Verzeih mir. Beim dritten habe ich gedacht, du platzt. Oh, das ist gemein. Oh, schau mal, die kleine Süße. Die kleine Süße. Can't believe they use this whole show just to rickroll you. Son of a bitch. Und warum bist du jetzt hier? Weil ich dich um etwas bitten muss. Ja? Es nicht zu tun. Was nicht zu tun? Exactly, he doesn't know yet. Es ist Ulrichs und Katharinas Hochzeitstag. Du bist nicht mitgegangen, so wie immer. Du bist hier geblieben. Aber irgendwas war anders. Ich hätte merken müssen, dass was ist. Jonas. He doesn't know. Lüg mich nicht an, okay? He actually doesn't know. Verdammte Scheiße. That's the Ich weiß, dass du thing. dich am Atelier hängen wirst. Oh, Hast du den Brief schon geschrieben? Welchen Brief? Den Brief, den du an mich schreibst. he never wrote the letter. That's the thing. The information has been in a fucking loop. He never wrote maybe he did in the very first timeline, perhaps, but not at this point. He didn't know he was gonna kill himself, but now he does. Thus, Jonas will realize, he never was going to kill himself until I said something. Son of a bitch. Nicht an mich, an I mich should have muss known. ich. I mean, I did know. I called it, but Der, auf dem steht, dass man nicht vor dem 4. November 22:13 Uhr öffnen soll. Exakt in der Minute, in der du verschwindest. Ich bin hier, damit du es nicht tust. Alles hängt zusammen. Wie eine endlose Schleife. Aber dass du dich umbringst, das ist der Anfang. Versprich mir, dass du es nicht tust. Papa, du musst es mir versprechen. Bitte. Versprich es.
Do I think something is gonna change? It's so hard to say. It really is. Okay. Well, that happened. I suppose this is where we go into the fact that they did the deed, did the naughty devil's tango, and that's why they keep having that dream. In der Nacht, als du verschwunden bist. Du warst da und dann warst du plötzlich weg. Bist du zurück zur Höhle? Wie hast du da die Passage gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Jemand hat sie mir gezeigt. Right? Ja. This is what I asked, actually, because I was like, well, someone must have taken him through the fucking cave. Someone. Oh, God, it's gonna be Jonas, isn't it? Son of a bitch. This is why I love time travel stories. Wie meinst du das? Wir waren uns alle sicher, da ist jemand. War da jemand? Oh, yeah. We're probably gonna see all this happen because he probably was there, and then we're 100% gonna see him like step on a branch, and then it cracks, and then they're gonna notice, and it's gonna be so good. I love time travel. I fucking love time travel. Was ist denn hier los? Was ist mit dem scheiß Lampen? Los, komm, lauf! There he is. Los! Wir sind gerannt. Dann habe ich dich verloren. Ich habe mich umgedreht und du warst weg. Aber dann warst du plötzlich wieder da. Schnell. Hier lang. Du hast gesagt, da ist etwas im Wald. Etwas Böses. Und dass wir zur Höhle zurück müssen. Du hast mich den ganzen Weg bis zur Tür gebracht. Und durch den Tunnel. Ich hatte solche Angst. Aber du hast meine Hand gehalten. Und dann hast du gesagt, wir müssen hier bleiben. Die ganze Nacht. Aber wenn es morgen ist, dann ist alles gut. Und als ich aufgewacht bin, warst du weg. Ich habe die ganzen Jahre versucht zu verstehen, warum du das gemacht hast. Aber dann ist das alles irgendwann verblasst. Unwirklicher geworden, wie im Traum. Aber das ist unmöglich. Ich habe das nie getan. But you will. Heute gesehen. Mikkel. Es kommt alles zurück. Diese Jacke, du. Als ob sich alles fügt. Vielleicht bist du gar nicht hier, um mich aufzuhalten. Sondern um mir überhaupt erst zu zeigen, was ich tun muss. Vielleicht hast du mir den Brief nur gezeigt, damit ich weiß, was darin steht, damit ich gehe und du lebst. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht Yep, sein. he's realizing that. Er hat mir gesagt, dass ich den Ursprung verändern kann. Wenn du dich nicht umbringst, wird nichts von alledem passieren. Aber wenn all das nicht passiert, dann wirst du nicht geboren. Und vielleicht ist deine Rolle in all dem viel größer, als du denkst. Und vielleicht bin ich nur ein kleiner Teil eines riesigen Geschwürs. Oh, son of a bitch, what the fuck? Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, dass wir uns wiedersehen. Wer bist du? Gehörst du zu Adam? Da draußen gibt es zwei Seiten. Er ist der Schatten. Ich folge nicht ihm, sondern der Seite des Lichts. Er hat dich angelogen. Er hat dich exakt hierhin geführt, um genau alles wieder so auszulösen, wie es immer passiert ist. Nein, das kann nicht sein. Adam will das auch. Nein, das will er nicht. Er will die Dinge nicht gerade rücken. Er will sie für immer zerstören. Deine Rolle in all dem ist viel größer, als du glaubst. Nur du allein kannst all dem ein Ende setzen. Aber wenn es mich nicht gibt, wenn ich nicht geboren werde, dann kann es Adam auch nicht geben. Ich habe die Welt ohne dich gesehen.
Glaub mir. Sie ist nicht das, was du erwartest. Es gibt Momente im Leben, da muss man verstehen, dass die Entscheidungen, die man trifft, nicht nur das eigene Schicksal angehen. Es geht nicht nur um dich und um Mikkel. Es geht um alle. Deine Mutter, deine Freunde, Martha. Du allein kannst sie retten. I did present the potential, conversation argument that even if you do manage to change the timeline, you can't be sure that you're changing it for the better. You could be changing it for the worse. Was soll das heißen? Wir alle müssen Opfer bringen. Auch dein Vater muss Opfer bringen. Es ist in Ordnung. But it all comes together. Everything comes together. The way it was supposed to be. The way it was always going to be. The way it's been, and has been, and will be, and is. There is no beginning. There is no end. But rather the end, the beginning, and the present all happen at the same time. And there we are. It all comes down to this. Lieber Jonas, wenn du das liest, ist alles bereits unwiederbringlich geschehen. Es kann nicht mehr geändert werden. Ich hätte dir die Dinge sehr gerne früher erklärt. Aber ich hoffe, wenn du verstanden hast, wie alles zusammenhängt, wirst du meine Entscheidung verstehen. Wir machen eine Lüge zu unserer Wahrheit, um zu überleben. Versuchen zu vergessen, bis es nicht mehr geht. Wir kennen nicht einmal die Hälfte der Mysterien dieser Welt. Wir sind Wanderer in der Dunkelheit. Du hättest es ihm sagen können. Du hättest ihm sagen können, was seine Aufgabe in all dem ist. Who the fuck are these two? Nicht mehr lange. Dann beginnt der letzte Zyklus. Wir alle müssen Opfer bringen, Magnus. Ah. All those people, oh my god. Oh, hi-ya-ya. Hi-ya-ya-ya-ya. All those people in the picture are probably all the fucking younger kids. When they're older, oh, son of a bitch. Everything is fucking connected here. I can only imagine. I can only imagine how much effort it would take to write the story. Writing time travel, especially this complicated, is, let's just say, it's not that simple. It's really not that simple, because the thing with time travel stories is that to write a time travel story, you need to know everything before you even start writing it, almost. Like, you can do certain things here and there as you go along, but like, you need to know the end result before you even write the beginning. Essentially, you need to almost work backwards. I can only imagine what type of hell the writers are going through. I did suspect that at some point Jonas and Claudia were going to meet up and we'll start working together, obviously, but I'm still thinking that most likely she's gonna die, and I assume what's gonna happen is that our Jonas here is going to go to or meet up with the younger Claudia, and then potentially instruct her to come here at some point to pick him up, and so on and so forth. Like, everything is so complicated. Everything is so convoluted and complicated, and every goddamn step is so incredibly important. That was episode 6
of Dark Season 2. Another incredible episode. I loved the whole thing with Jonas and his father, but I will say that a lot of this episode felt unnecessary in many cases. Some of the scenes that we saw that we didn't really need to see. Like, in my opinion, we didn't really need to know how Ulrich and Hannah ended up seeing each other. You know, like, I feel like unless it comes to play somehow in the future, I don't think it matters. I don't think it was necessary. Same with some of these other scenes. It felt almost unnecessary, but still, you know, it was still a great episode. So I hope you enjoyed this episode, and we should be back next time. Until then, ladies and gents, I shall bid you adieu.